to retreat and for the Wat Lao International, we join the Dhammal Talk and discussing the topic for the practice and for myself also that my experience for practice in back for the Buddha you pick up the teaching not easy for him for all of us also we have good opportunity to listen the Dhamma of the Buddha and we got the good message like for all of those you have good chance to listen the Dhamma of the Buddha to practice the Dhamma of the Buddha from the Sayadaw because for all Bodhisattvas I think when we say that we are Buddhists some cannot practice like a Buddhist mindfulness but the goal of the life we can be with the goal of the life with the aim of the life because Buddha he knows the suffering of the being and he wants all the being forcing this suffering in samsara so that he practiced for the reason he cultivates his body thousand and thousand years. We cannot count. He do everything not for himself. He do everything for the being in this samsara. Because we also know the truth is anicca, dukkha, anatta, only like this. But we cannot hold this anicca. We can't be. In Buddhist way practice, we want to redeem our kilesa, that our akusala kilesa, that it deeply into our heart, and deeply in our mind, to destroy our goal, like achieve arahant or aliyah, whatever. Not easy, like a Buddha will say that he did for the our master. He also wished to all this today to acknowledge this samsara exists when we come to practice together. Because if for himself also means he can enough for the practice. But for the his kindness, all the masters will do the same. Which
to all the students to complete, to achieve and what means reduce the kills in the mind. Because the two in the world, the practice is anicca, impermanent, everything is permanent. But we cannot see the impermanent. Why we can see the impermanent? Because the power by continuing means we can look at impermanent. Because every moment continue. But normally not continue. It's not. But we can see the way by our eyes. Even in practice, let's see. To cut something. We cannot see. We cannot see the truth. How the truth. Why we not see? Because this one covered by movement. So that we all movement. So that we don't see the true quality of everything. When suffering coming, we are moved. We are moved. So that we don't see the true suffering. The non-self. Also, we cannot see because covered by the forms. This is our life. Normally, if we separate, we have nothing we do. We still have four targets in four earth, water, air, and fire. This in our this one is we separate part by part. We can see clearly that nothing other. This one is a physical body in mental also. We have five entities. Rupa, form, we have Rupa. And we have another noun, which is one to the now we can Christian sensation. And consciousness. This all intense. Not if you see this in the past life, then always it must keep us. Not that it just to on. It is not it. So if we can control the outcome with the body, means we do not that we practice this. Means reason awareness every moment, mindfulness every time. How to awareness? Because now when you see the sound every day coming. This one we adjust by other time. Ear, nose, tongue, skin, and mind.
This one, if we awareness in the sitting out, in and out, external, internal and external. Certain why we sitting meditation, awareness with some or we close the eye. Because when we close the eye, we can see, mean it we aware about what thing means eye and the picture that one cannot see. But sometimes we hear some sound coming. If we flow with the sound, if we don't like, we act we invite, we touch and dislike coming. After that, it makes our angry. If we follow, maybe Hayapari with more angry. So that always the Buddhist when we go only knowing and come back in the it is what that we are. And could it be due observing strong. This one we practice not somebody technique. This one is a Buddha technique to keep. Why we form different center, we form different parts, when we come to practice what they say, what they say technique means Buddha technique. So when we sit in meditation, we observing our breathing or observing the storm. No. Because this time we also practice like the Satipatthana, Kaya, Nupassana. When sitting like this, also has a one form when we sit. One Kaya. The breathing is also one form. If you see it clearly, you can see that our breathing in and out. First, we breathing in or out. The first that reverse born, breathing in or out. We breathe out, not breathing. Why? Because when we just born, the water from the mind. If we breathing, we will dead. So that we do. That one we will have the complete and even in our body. Before we use by the market and afterward we was born out, that when we use out, say and in because this four parts. First, earth element comes first. Second is water element. Third is fire element. Last is air element. When we did also, which thing first going? Air, finish. After that, fire, finish. Later water going until last earth it out. This one is simple. But only we did we not finished from samsara. If we have the greedy, hatred, and illusion, we can not be finished. If we want to finish that illusion, achieve to the higher arena.
So for me it's also practice and come and learn from the Sayadaw. And I learn this technique to keep the Kamatan to all his students. This one, at least it will not achieve this life. At least we can flow to the Dhamma of the world. Our mind to flow with the Dhamma. We will keep up on the practice. Because when we hear by the physical, sometimes we take medicine for recover the ear, the sickness. This one is a physical ear. But when our mental ear are meeting, means this the practice the Dhamma of the Buddha is a good medicine for the mental ear. So today also one time that we together we come and practice together. At least the one moment that we got the chance to practice. Because for all of us, if we cannot finish from this samsara, we will burn, they burn it again and again. This suffering will not finish. In this life also, we will pray for this suffering. So that for all of us in this, we love to live. And was born in this town because of the teaching of the Buddha Mother. If we was born not this time, means teaching of the Buddha also will be. And we not easy to follow the master who can keep us for the practice also in the good way, in the right way. So for all of us, when we come and sitting, we already thinking how in the technique, this technique, why our that we know. So for me, I keep within my idea to share it to all of you today. I also will keep to say to keep you. Chiều hôm nay vào thời thiền học tại chùa Lào, chúng ta cùng nhau thực hành pháp, nghe pháp, cùng thực tập. Bản thân tôi cũng có những kinh nghiệm trong thực tập cùng với mọi người. Tôi nghĩ rằng Đức Phật, người đã dạy cho chúng ta những điều mà Ngài thực tập là không dễ
không dễ cho bản thân Ngài mà cũng không dễ cho chúng ta. Nhưng hôm nay chúng ta có một cơ hội rất tốt để có thể lắng nghe Pháp của Đức Phật, cũng như chúng ta có một vị Thầy, người có thể dạy cho chúng ta những điều mà Đức Phật đã chỉ dạy từ nhiều năm nay, Thiền sư Uttamajaya. Đối với tất cả các hàng Phật tử, vài người họ không biết thực tập, họ cũng không thể thực tập được. Họ không biết rằng mục đích của cuộc đời này là gì. Đức Phật đã dạy rằng khổ là nguồn cơn của tất cả mọi người, mọi chúng sanh. Vì thế, Đức Phật dạy cho chúng sanh cách thoát khỏi khổ thông qua sự thực tập. Người đã tích lũy bao la mật qua hàng ngàn, hàng triệu kiếp, 4 đại A Tăng kỳ kiếp để Ngài có thể tìm được con đường để giải thoát. Ngài làm tất cả mọi thứ không phải cho bản thân mình, mà Ngài làm tất cả mọi việc đó cho tất cả nhân loại, tất cả các chúng sanh. Ngài dạy cho tất cả chúng ta về vô thường, khổ và vô ngã. Nhưng chúng ta thì không hiểu. Bản thân mỗi người đều muốn giảm đi những phiền não trong tâm, để có thể đạt được những quả vị như A-la-hán hay là bước vào các bậc thánh là điều không dễ. Không dễ đối với Đức Phật, vì thế chắc chắn không dễ đối với chúng ta. Vì sao chúng ta hôm nay ở đây cùng nhau thực tập? Chúng ta cùng nhau thực tập pháp môn mà Đức Phật đã dạy. Tất cả các vị thầy đều cùng thực tập một điều thôi. Tất cả các tâm hành sẽ phải lắng xuống, để khi đó chúng ta có thể đoạn trừ và đoạn giảm hết tất cả các phiền não trong tâm. Như thế thì chúng ta mới có thể bước vào hành trình thực tập như các bậc thánh. Đức Phật dạy về vô thường. Bình thường con người chúng ta sẽ không thấy được vô thường. Vì sao vậy? Bởi vì tâm vô minh đã bao trùm hết tất cả. Đó là lý do vì sao chúng ta không thấy rõ. Đức Phật dạy về khổ, chúng ta cũng không thấy về khổ một cách rõ ràng. Khi nỗi khổ đến chúng ta không biết, và chúng ta cứ đắm chìm trong nỗi khổ như thế. Và vô ngã cũng là điều Đức Phật dạy, nhưng chúng ta cũng không biết được điều đó, bởi vì cũng do chính tâm vô minh đã che chắn lại. Chúng ta được hình thành bởi 4 yếu tố: đất, nước, gió, lửa. Đây là 4 tứ đại đã tạo thành thân này. Nếu chúng ta tách biệt ra thì thân này, thật ra chúng ta chỉ có thân và tâm là danh và sắc, chứ không có một ai cả. Nếu chúng ta nhìn thấy rõ từng phần, như cách mà Master, như cách mà Sayadaw đã dạy, là đừng dính mắc vào bất cứ điều gì, phải chánh niệm trong từng khoảnh khắc, trong từng giây phút. Bây giờ chúng ta ngồi đây, âm thanh xuất hiện. Tất cả những đối tượng xuất hiện trong 6 căn sẽ lần lượt xuất hiện khi chúng ta ngồi thiền. Nếu chúng ta chánh niệm trên 6 căn, cả ngoại xứ và nội xứ, thì khi chúng ta nhắm mắt, âm thanh đến. Nếu chúng ta thích thì đây là âm thanh xuất hiện. Nếu chúng ta đi theo, nếu chúng ta không thích, tâm sơn sẽ xuất hiện ở đây. Chính vì thế chúng ta cần phải thực tập. Sự thực tập của chúng ta là ghi nhận đối tượng và quay trở về. Và tất cả các đối tượng đến, chúng ta chỉ có ghi nhận mà thôi. Chúng ta không phản ứng lại với các đối tượng.
quay trở về sự thực tập của mình. Sự thực tập này dựa trên về thân. Người sẽ thực tập về hơi thở, người khác thì thực tập về việc phồng và xẹp trên vùng bụng của mình. Điều này là chúng ta không phải thực tập theo sự hướng dẫn của ai hết, mà tất cả đều là phương pháp mà Đức Phật đã dạy. Vì thế, khi chúng ta thực hành, chúng ta phải dựa trên nền tảng của Satipatthana, nghĩa là phải dựa trên nền tảng chánh niệm của tứ niệm xứ. Nếu chúng ta thấy rõ ràng như thế, thì chúng ta có thể phát triển sự thực tập của mình. Khi một người sinh ra, điều đầu tiên của tứ đại mà chúng ta có thể thấy là hơi thở. Kế đến sẽ là trạng thái cơ thể có sự ấm áp, đó là yếu tố của lửa. Sau đó sẽ là đến yếu tố của nước, và kế đến là yếu tố của đất. Khi một người chết đi, đầu tiên cũng là hơi thở cuối cùng, đó thuộc về yếu tố của không khí. Kế đến đó là cơ thể mất dần độ ẩm, nghĩa là chúng ta trả lại cho tứ đại, trả lại yếu tố lửa cho tứ đại. Kế đến là cơ thể sẽ trả đi và nước sẽ chảy ra. Thì đây chính là cách mà chúng ta trả lại yếu tố thứ ba về cho tứ đại. Và kế đến là tất cả những phần cứng trong cơ thể là thuộc về yếu tố của đất, cũng phải tăng giảm. Đây là cách mà chúng ta đến và đi như thế trong cuộc đời. Nhìn nhận như thế, chúng ta thể hiểu được tất cả những gì chúng ta đang có chỉ là vây mượn mà thôi. Nếu chúng ta thực tập như thế, thì chúng ta sẽ dần dần hiểu rõ về Pháp, và từ đó chúng ta mới có con đường để có thể thoát khỏi luân hồi một ngày nào đó. Nếu chúng ta không thể có được điều đó trong cuộc đời này cũng không sao, chúng ta cứ tiếp tục thực tập. Khi một người nào đó bị bệnh chân thân thì họ sẽ cần thuốc. Tuy nhiên, nếu một người bị bệnh tâm thì phương pháp của Đức Phật cũng trở thành một phương thuốc. Hôm nay chúng ta ở đây có một cơ hội tốt để thực tập. Ít nhất chúng ta còn có cơ hội thực tập. Nếu chúng ta không học cách để có thể thực tập, để có thể giảm trừ, đoạn trừ tất cả những phiền não của mình, thì chúng ta sẽ phải tái sinh hết kiếp này tới kiếp khác. Và không chắc những kiếp sau chúng ta có thể tìm được một người thầy có thể dạy cho chúng ta những bài học cũng như những cái nhìn đúng đắn. Vì thế, chúng ta mỗi người phải suy nghĩ về điều này, phải trải nghiệm về điều này. Những cái phương pháp mà có thể giúp chúng ta thực tập để đoạn trừ những phiền não của mình, để đoạn giảm những phiền não của mình. Đây là một trong những phương pháp đúng. Bây giờ tôi xin gửi lại mic đến chị sư Otamata. Tôi rất là biết ơn để có được cơ hội để chia sẻ ngày hôm nay.弟子们请听礼。我弟来要给你来 ，You can share your experience or ask the question. Dạ, bây giờ chúng ta có thể đặt câu hỏi hoặc cũng như chia sẻ những trải nghiệm của mình trong việc thiền tập.
like recently I can feel what you mean by the anatta, because during my practice, after I study Buddhist literature, I can understand more about the object of meditation. At that time, I attach to the breath, breathing in, breathing out, and the Vedana, because that's what I'm used to practice in the past. So then, also in Bodh Gaya, you told me to detect from the breath, detect from the Vedana um, to see the the other object as well, like whatever, just be mindful at the present moment. So I continue to practice, and recently I can see that everything really arising and passing away really fast. Even our mind, our thoughts also arising and passing away. Even when we are seeing something, it's just arising and passing away. Even when I sit in meditation, I hear the sound and it also passes away. The ear consciousness is also passed away, and the knowing is also passed away very fast. So really, there is no one is controlling that process. It's just natural impermanent nature, and no one controlling that. So now I understand what do you mean by for you only soundness impermanent nature, because everything happened is already done. It's already done in the past. So we just be mindful at the present moment. That's why we can detach from everything happens, even if good or bad, even like people are so angry, they also passing away, or happy, it all pass away. Only the present moment. So we're not attached to their thinking, or we're not attached to their emotions. So because of that practice, I can reduce my attachment, because really there is nothing that we can hold on, because nothing can control. It's just arising and passing away naturally like that. So that's why I want to ask you more about the Dhammanupassana, because it's everything. Even our angry mind is also can be the object to be mindful. Even the right view of anatta is our object to be mindful. Everything, like no limit, beyond limit. So everything happen now that we can recognize is also be the object of mindfulness, and arising or still arising and passing away. So is it, if I understand like that, so I mean I want to know that is it right practice already, or we need to change or complete, because sometimes I see the impermanent nature, but sometimes I don't see. Like sometimes I feel attached to, oh, this is the person, this is the situation. So I remind myself that everything is impermanent. No I, no one here. Everything is changing. So it's come back to see the true nature. But sometimes still attached to the situation. And especially when I'm facing the situation that when the person, for example, they talk a lot, and then I need to take time to do other things, I can contemplate
like the sound is arising and passing away, but my mind is not patient enough to focus on that. It's grasping or craving for the for the other object. Like I need to do the work, so I ignore the sound. Is it okay or not? Or should I focus to contemplate the sound of the other person? So my question is, for example, when somebody talks to me, like you, a lot of people talk to you, you have to do something more important. Then should I continue to listen to them, or should I do the important task? Instead of paying attention to the sound or speaking of someone, or instead of paying attention on what we need to do urgently, we should try to be present. We should try to be mindful on the present action of mindfulness. We can do both. We can be mindful on the sound of someone, or we can be mindful on our urgent job. For me, I need to read message very often because I rarely speak with online because of busy with, with the people like this most of the time. But some people want me to send message to report about the emergency case. Because there are many advanced centers and many people are working for advanced center. This morning, one of the workers in the Power Center construction group, he is only 80 years old. He worked in the Grand Power Center. He got he touched the electric wire while he was switched on the water pump. And then he got electric shock. Maybe a few minutes later, he was down. So he reported me in the messenger group. We are trying to send the body from Japan to in the Power Center. This is very rare incident like this. We are working many things with many people,
especially for the new volunteer or labor. That is dangerous because they are not much saving marriage enough in doing good deeds. If those kind of new volunteer or labor are dangerous to do good deeds. But he is working for the power center and he died in meditation center, the Raw meditation center. That's why he was fortunate enough. Because of connecting with Buddha, Dhamma and Sangha. In Myanmar, because of the civil war, a lot of the people caused by shooting, firing, bombing, killing. So dying is not strange at the present in Myanmar. In concern with doing good deeds, nothing is important. If we are not doing good deeds like this, everything is important. Good for long life. To have a good food, good shelter, everything will be important if we are not doing good deeds, including practicing meditation. Because of doing good deeds and practicing meditation like this, nothing is important. Because of the power of Buddha Dhamma and Sangha. So for your question, if you are the object of mindfulness is not important. You can pay attention to the sound or speaking, or you can pay attention to something you need to do, but to be doing only with detaching mind is important. Now you are attaching on both object. You should detach from both object of the sound and the job, emergency job to do. Only by practice continuously and seriously by doing all kinds of good deeds like this can get success in this kind of practice. With this right understanding, I have been leading to do all kinds of good deeds relentlessly, especially for the meditator. If they are not doing like this, they are difficult to understand and practice this kind of teaching. Most of the normal meditators can focus only on the object outside of the mind. They cannot be mindful the present action of mindfulness. I have been solving the problems
not knowing the problems, you are also thinking, not knowing clearly about Nada or non-self. Because this is the essence of Buddhism. Not easy to understand and teach about Nada and non-self. Now you are also following my teaching and working for the Power Center together with many Buddhist teachers, and for time after time you are saving more and more merits, and now you are going to understand about non-self or metta. You just need to continue studying. In this way you can understand and practice successfully at the right time. You should not be urgent. We don't need to be urgent, because no urgent, no time. Nothing, just cause and effect of ever-changing, selfless, impermanent nature. That's why time is not important. We should understanding like this and doing good deeds one after another are really important to understand and get success in practicing the Manubhasana like this. Saria Buddha Sapi Lila so the other but the Manubhasana Jam thing namely not down the thing namely who who that's sign to be Nale. Tuano to Sierra da shout high to the city, what the Pamala Seroma, Yiva, South Happy Roma, Message Happy Roma, Champion Jari, Sheet of Aikama. Pure out way, not how Amala. Gigi and Sapade Lugu, Lower Mass, and Migo and Mira, to let them your John Dwiniano. And Sarah the pure and not how they are the Lucia see out low lay yard. Not how nari, low daria, digambo. The not town, a tiny net, the Lucia lodio, a sweat pupua digao. A sweat net lonely musa, a tanzwe, a low sweat net pilony musa. I tanzwe low sweat you, puke, piroma. Loyum that the lopua digaves, Shimbia vida, the mellow lopuano. Gurugamu Achi Maya. To a sugar, the dean and pillow chips, the dean and pillow. Loya go the detania. Oh, the Atam must swear. The Lucia, a Yigi logo must swear. The detan pillow looked at you. The swella moved the detar pillow down you. Dora could swallow me, pure less swelling there. Lucia less swelling, I swelling. I swear go, the retavi or pillow. The dinner pillow. Go swear go tea, to a matilo mira. I swear dinner swear yoga, Matin swear chila. Ara, Adilo Shumat daga, the Manubadana, the Bovani. Loyum the devil,
Lúc ấy lúc rồi nó bây giờ với shu ya, biểu ra với na thong, lúc xưa với kêu sai. Đi cả lúc dùng tận tận xếp qua đi cả với sao, xin piang. Vừa rồi con có chia sẻ với Ngài về việc thực tập ạ. Năm ngoái con có chia sẻ chính pháp với Ngài rằng con không hiểu về vô ngã. Và khi đó thì Ngài đã hướng dẫn con thực tập về quán pháp và Manupassana. Thì khi đó con bị dính mắc vào hơi thở hay là cảm thọ. Thì đó là những phương pháp mà con đã từng thực tập trước đây. Thì Ngài có hướng dẫn rằng phải có thể xả đi được vào những đối tượng đó, thì mình chỉ chánh niệm trong khoảnh khắc hiện tại. Thì khi mà con thực hành theo thì con có gặp một vấn thì con đã nhận ra được rằng những cái tiến trình sinh diệt của tâm của mình rất là nhanh, và cũng nhận ra được rằng mọi thứ kể cả bên trong hay bên ngoài thì nó cũng liên tục thay đổi. Nhưng mà khi mà con thực tập, con cũng bị vướng ở những lúc như là khi mà con đang nghe một ai đấy nói chuyện, chia sẻ với mình, nhưng mà lúc đó thì con đang cần phải làm một công việc khác quan trọng hơn. Thì khi đó quán pháp thì đối tượng của nó là bất kỳ những gì xảy ra trong hiện tại. Vì thế mà đôi khi mình cũng không biết phải tập trung vào cái gì hay là phải quan sát cái gì. Thì con không biết là phải tập trung vào lời nói của người kia hay là vào công việc hiện tại. Thì con xin thầy lời khuyên ạ. Thì thầy đã chia sẻ như sau ạ. Thay vì chú ý vào âm thanh của người nói hay công việc mà bạn đang cần làm một cách gấp rút, thì chúng ta nên cố gắng để chánh niệm vào hành động chánh niệm trong hiện tại. Chúng ta có thể làm cả hai. Chúng ta có thể chánh niệm trên âm thanh của người nói, hay chúng ta có thể chánh niệm trên công việc gấp đang cần làm. Với tôi phải đọc rất nhiều tin nhắn, bởi vì tôi không có nhiều thời gian để nói chuyện, vì bận rộn với những người xung quanh, ví dụ như ở đây. Nhưng một số người họ muốn báo cáo với tôi về những công việc về những trường hợp rất là khẩn cấp. Bởi vì có rất nhiều trung tâm Thabawa và rất nhiều người đang làm việc ở Thabawa. Và buổi sáng hôm nay thì có một anh thanh niên ở trong đội xây dựng khoảng 18 tuổi đang làm ở công trình ở Già Gai, thì đã chạm vào điện khi mà bật tắc nước, và anh đấy đã bị giật điện và đã chết sau một vài phút. Thì họ đã báo cáo với tôi điều này qua tin nhắn và muốn để tôi biết, và họ đang cố gắng để có thể chuyển xác của anh ấy về trung tâm Thalin. Đây là những tai nạn rất hiếm gặp, bởi vì chúng tôi đã từng làm rất nhiều dự án với rất nhiều người khác nhau. Và những điều như thế thường ít khi xảy ra, vì là có thể vì là những người mới, thì những người tình nguyện viên mới thì họ dễ gặp những rủi ro như vậy hơn khi làm thiện pháp, bởi vì họ chưa có đủ thời gian để tích lũy những phước báo. Nhưng mà anh ấy cũng đủ may mắn vì đang làm việc cho Thabawa và có thể đất ở trung tâm thiền. Vì như thế thì anh vẫn được gần với cả Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Hiện tại ở Myanmar đang có chiến tranh, vì thế mà rất nhiều người phải chết do bị bắn hay là trúng đạn. Nên cái chết ở Myanmar không phải là điều gì quá lạ lẫm. Liên quan đến việc làm thiện pháp thì không có gì là quan trọng cả. Nếu như chúng ta không làm thiện pháp thì mọi thứ sẽ trở nên quan trọng.
có một sức khỏe tốt, sống lâu, có đồ ăn ngon, có chỗ ở tốt sẽ trở nên quan trọng nếu như chúng ta không làm thiện pháp. Bởi vì làm thiện pháp và thực hành thiền mà mọi thứ sẽ không còn quan trọng nữa. Điều đấy xảy ra là bởi vì năng lực của Phật pháp tăng. Cái đối tượng của việc chánh niệm thì không quan trọng, nó có thể là âm thanh hay là có thể là cái việc mình đang cần làm, nhưng chỉ làm mà thôi mới thực sự quan trọng. Bạn nên xả ly khỏi cả hai đối tượng và chỉ thực hành mà thôi, thực hành một cách liên tục, nghiêm túc bằng việc làm tất cả những loại thiện pháp giống như thế này. Với sự hiểu biết đúng đắn đó thì tôi đã lãnh đạo rất nhiều những hoạt động thiện pháp, đặc biệt là cho hành giả thiền sinh. Bởi vì rất khó để họ có thể hiểu được pháp. Hầu hết các thiền sinh thì họ hay tập trung vào một đối tượng bên ngoài tâm của mình mà không quan sát được những đối tượng bên trong. Họ không thể chú tâm vào hành động hiện tại và họ không biết rõ ràng về vô ngã. Đây cũng là vô ngã là pháp là tất yếu cực kỳ quan trọng của đạo Phật, vì thế mà không dễ dàng để có thể hiểu và dạy được. Bây giờ bạn đang đi theo, thực hành theo những lời dạy của tôi và làm những thiện pháp với Thabawa cũng như là học Phật pháp. Vì thế mà bạn đã tích lũy được những phước báu, nên ở thời điểm hiện tại bạn có thể hiểu nhiều hơn về vô ngã. Bạn chỉ cần tiếp tục hiểu thì sau đó bạn sẽ hiểu và thực hành được một cách đúng đắn. Bởi vì khi là thời gian đến thì bạn sẽ hiểu và thực hành được. Bởi vì không có ai cả, không có thời gian, không có gì cả, chỉ có nhân và quả và chất vô thường vô ngã. Vì thế mà thời gian thì không quan trọng. Chúng ta nên hiểu như thế và làm tất cả những thiện pháp từ việc này qua việc khác. Đây mới thực sự là điều quan trọng để có thể hiểu và thành công trong việc thực hành pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con mới được đặt pháp danh là Dhammapali, có nghĩa là các thầy Ấn Độ giải nghĩa cho con tên pháp danh của con có nghĩa là pháp bảo. Và đây thật là một điều vi diệu, con lại là lần đầu tiên đến Ấn Độ và được đảnh lễ Ngài. Đây là một phước báu, con xin thành tâm xin công đức của Ngài đã cho con có được những thiện pháp ngày hôm nay. Con xin được có câu hỏi, đang có những cái điều mà trong lòng con cũng chưa được rõ. Cách đây ít năm thì con được biết đến có một môn phái thiền ở trong Phật Pháp. Và khi đó thì con có được gặp một người thầy đó tu theo pháp tu thiền. Thầy con nói với con là con hãy bắt đầu bằng việc con theo dõi hơi thở và không nghĩ đến bất cứ một điều gì khác. Dù là con đang làm gì, hay là con ngồi tĩnh tại, hay con đang nằm, hay con đang đi, thì con hãy cứ theo dõi những cái hơi thở. Hít vào thì mình biết là mình đang hít vào
thở ra thì mình đang biết là mình đang thở ra, và mình sẽ không bị những cái ý nghĩ nó chen lấn trong cái cách quan sát hơi thở của mình. Tuy nhiên là do chúng con còn đang có rất là nhiều những cái riêng rang ràng buộc, cũng như đang làm việc trong các cơ quan, chính vì vậy mà con cũng khó giữ được những chánh niệm. Khi đó thì con có hỏi thầy là nếu trong trường hợp mà chúng con vẫn còn phải làm việc, vẫn phải có những cái hoạt động ở bên ngoài, cũng như là đang chăm lo cho những bổn phận trong gia đình, thì làm thế nào để chúng con lúc nào cũng chỉ nghĩ đến hơi thở. Thì thầy có nói rằng là có rất là nhiều cách để mà mình giữ được cái chánh niệm của mình. Đó là mình phải tập trung. Ví dụ như mình đang làm việc, mình đang nấu ăn chẳng hạn, thì mình cũng hãy giữ cái tâm của mình tập trung vào cái việc nấu ăn. Khi mình giặt giũ hay là mình chăm sóc con cái thì mình cũng chỉ tập trung vào cái việc đó mình làm. Và đây cũng chính là thiền. Thế thì sau này thì con cũng có thực tập như vậy, và con cũng lại được nghe một cái cách phổ biến nữa là nếu như trong trường hợp mà cái thời buổi hiện đại ngày hôm nay có rất là nhiều thứ mà chúng con tiếp xúc, ví dụ như đến cơ quan làm việc thì có máy tính, có công việc, có các bạn bè đồng nghiệp, có các những cái sự vụ mình cần phải giải quyết, thì mình cũng bị chiếm rất là nhiều những cái thông tin đó ở trong não bộ của mình. Thế rồi mỗi khi tiếp xúc vào điện thoại hay những cuộc gọi đến hay là những cái thông tin khác ở trên mạng xã hội thì nó cũng khiến cho chúng con rất là bất an, tâm lúc nào cũng vọng động. Và chính vì vậy con có hỏi lại thầy là nếu trong trường hợp như vậy thì chúng con phải làm như thế nào để cho tâm của chúng con có thể tĩnh tại được. Thì thầy nói rằng là con hãy cứ nghĩ đến một cái điều gì khác mà con có thể thay thế được. Ví dụ như là con đã quy y Tam Bảo thì con niệm Pháp, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, hay là con có thể nhớ đến tên của một vị Phật nào đó mà con cảm thấy rất là kính quý, ví dụ như là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chẳng hạn, hay là Đức Phật A Di Đà chẳng hạn. Thì lúc nào con cũng nghĩ đến các ngài thì con cũng sẽ thấy được trong tâm của mình an tĩnh. Và vì vậy con cũng cứ thử thực hành là ví dụ như mỗi một bước chân con đi, thay vì là con cứ nghĩ linh tinh bên ngoài, cảnh sắc, hoa cỏ lá rồi người nọ người kia, thì con lại đặt ý niệm vào bước chân. Ví dụ như là mỗi một bước chân là một cái tiếng niệm Phật chẳng hạn, thì con lại thấy như thế cũng có những cái điều mà nó cũng rất là vi diệu xảy ra, nó cũng khiến cho con cũng bớt đi những cái suy nghĩ lăng xăng ở trong đầu. Và vì vậy cho nên là ngày hôm nay con được gặp ngài thì con cũng muốn hỏi rằng là nếu trong trường hợp mà chúng con đang sống trong thời đại hiện tại như ngày hôm nay, không có điều kiện để mà tu hành như các vị đã đắc đạo, ví dụ như ít ngày con vừa rồi được lên núi Liên Thứ thì con thấy là các ngài tu ở trong hang động, thì đấy là các ngài không có tiếp xúc với cảnh trần nhiều và cũng không có tiếp xúc xã hội, thì điều mà yên tĩnh thì nó sẽ rõ hơn. Nhưng nay bây giờ chúng con còn đang làm việc và con cũng vẫn phải đang sinh sống, thì làm thế nào để chúng con giữ được cho cái tâm của mình nó an tĩnh và làm mọi việc để có được sự tập trung tốt nhất và khoa học nhất, và đồng thời vẫn có thể tu được theo đúng chính pháp của Đức Phật ạ. Con xin chiên công đức của ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. I came here in Bulgaria and I received the Dhamma name. Is Dhamma Pali, is like the treasure of Dhamma. So I would like to show my appreciation towards Sarah. Few years ago, I had the chance to meet with one master, and he teach me that there is the tradition relating to meditation in Buddhism, and with that technique we can start by observe the breathe in and breathe out. When breathe in we know it, when breathe out we know it, and don't let other objects to interfere when we focus on breathe in and breathe out. But in our life there is still a lot of duties with society. I don't know how we can keep mindful on the breathe in and breathe out. So the master teach us that then you can do one thing, that to be mindful on whatever you are doing.
So in society, we have to have contact with many people and many situations. So in that case, I would like to ask Sada how we can practice according to Sada teaching, how we can keep the mindfulness every moment at the present moment. And because the Master teaches us, sometimes if you cannot keep mindful on the breathe in and breathe out, so you can focus on the name of the Buddha. Could be like Amita Buddha or Gautama Buddha. So please teach me and how we can stay in the society life and practicing the Buddha teaching correctly. Because when I have the chance to visit the mountain, all of the venerable in the ancient time, they practice in the forest that they don't have to meet with or encounter with many situations in society, so they can keep the mindfulness all the time. But with us, we have many duties in society. How we can continue to practice Buddha teaching correctly? Please advise. Thank you, Sada. Trong buổi sáng ngày hôm nay khi thực hành ngồi thiền thì con có thấy tâm bình tĩnh hơn. Có thể là do cái không khí nơi đây thật là thanh tịnh, và con cảm thấy là con không có những cái suy nghĩ vọng động vào trong lòng nữa, nhưng mà con chỉ thấy có cái khi con nhắm mắt lại ấy, thì con thấy có phía trước con là một cái vầng ánh sáng, cũng chỉ có là ánh sáng thôi, và con cũng không có nghĩ đến những cái cảnh sắc gì khác. Thì sau đó thì cái vầng ánh sáng nó giống như là cái khi mà chúng ta quan sát cái mô tả một cái cơn bão mà có mắt bão á, thì xung quanh đấy chỉ là một cái vầng ánh sáng màu, khi thì màu trắng, khi thì màu hơi vàng vàng, tức là màu hoàng yến á, màu hoa đấy. Thì con cũng không rõ là, và con cũng không có một cái hình ảnh gì khác, thì không hiểu là nếu như vậy thì con đã có sự tập trung chưa ạ? Vâng. Sada, also this morning when meditating, I feel that my mind become more peaceful, or maybe because the energy in this monastery. When I close my eye, I see the circle of the light in front of my eyes, and that circle of the light, it looks like the eyes when the storm, when we look at the ice storm. So I don't know if seeing like that is correct what I tried to practice this morning. You should not too close with your mouth, right? Yeah, she asked that this morning when she meditated here, she feels more peaceful. Maybe it's because the energy of the monastery. And when she closed the eyes and she sees the light circle, and that light circle has the white color and yellow color. It looks like when we see the storm from the satellite, then we see the eyes of the storm. So the images is like that. So she would like to ask that, is it any like correct on her practicing, or why she sees the images like that of the light? Cô ơi, cho con hỏi là trước đây cô có trạng thái này bao giờ chưa, có thấy những cái hình ảnh ánh sáng như thế không? I asked that she encountered the situation like that before or not. She said no, she not.
society attachment on the modern society is the cause of ignorance or wrong understanding. We cannot reject modern society, modern technology, but we should not attach. Because of attachment on modern society, modern activities, we have to suffer. Using with attachment is wrong. Without using with rejectment is also wrong. Using only with detaching mind is right. This is also created truth, created monastery, created meditation retreat. Without creation, there will be no monastery, no meditation retreat, no meditators, no meditation teacher, no volunteer, no donors for sure. Because of creating collective creating together, Wat Lao International Monastery exist in Bodh Gaya and 2 days meditation retreat today and tomorrow are in progress. This is not to reject and attach, to be using only. So also modern school, university, modern hospital, government office, market, modern buildings, technologies, all these are neither rejecting nor attaching, to be using only with detaching mind. Because of using with attachment on modern society and modern education, modern business activities, I myself was really difficult to run my own business and to stand on my own feet as an educated businessman. Because of practicing meditation, I came to know about my own attachment on this modern society and activities. In this way, I can reduce my attachment and I can practice to be using only with detaching mind more and more skillfully
and continuously. I practice not only for myself but also for everyone. That's why many people in this modern society, more and more people in this modern society are getting the chance to follow me, to do good deeds together with me in the Baba's full-time meditation center. In order to detach from modern society and activities, we should stop paying attention on these society and activities. We should detach as much as we attach. If we strongly attach on modern society and activities, we must strongly or seriously detach from this modern world. If we practice by ourselves, it will be really difficult to understand and practice like this. Because of practicing together with other meditators and meditation teacher and under the guiding of Buddha, Dhamma and Sangha, we are able to understand and practice like this. Focusing on breathing is just for beginning, because the speed of breathing is slow, not fast. We should be mindful on the knowing of breathing, which is faster than breathing. Besides, we should try to be mindful on the present action of mindfulness. The speed of the mind is really fast. Only when we choose the faster, more and more faster object as mindfulness, the speed of mindfulness will be more and more faster. Instead of paying attention on someone or something, we should pay attention only on cause and effect or action and the same reaction of ever-changing, selfless and permanent nature. In this way, the speed of mindfulness of the mind will be faster and faster. In this way, there will be less and less greed, anger, and delusion.
in our present mind. As a lay person, the mind of a lay person is controlled by strong greed, anger, and delusion. That's why we can understand only about living beings and non-living beings. We cannot understand about ever-changing, selfless, impermanent nature or mental action. Concerned with the light in this morning practicing meditation, it is because of detachment from the living beings and non-living beings, or something or someone. You can be aware of the light. This is one of the progress in your practice. We are practicing together. With the meditation teacher and also full-time meditators. That's why it is more easy to develop our practice. This is the willing Kali Shumada. The me Nizimboare Majaro, Shumara Keke, Rao, Hello. The show to the Luloga, them up, the Ashuman is Rao. Me that one. Regard on the Kipo Lumu Poesi ne Logi Elodi, Sway Nilu Me and me go mono. Swear so that I swear a moment. We need 20 so that the Ashumada swear up. Cookie Pony Johnny, who let swear out. Only the last in the yogi will let swear out. The Alu will let swear out. Logi Lodi will let swear out. But then it out. I will send it at the one. When you tell it, Shumanine. Below Jeta Mara Shunai, Yogi Nero Shunai. Luloga Maro, a Shuman and Lulo, Aradi, Swella Mujao. Shuma Kakera. There are any so Chobosale, the Pinya deal. Lude. Logi Lodis, Pinya Diva, the Mary, the Didari, Muyara, the Marine, the Mary Tilo Murigo, Radio, Sway Suma. Only the license, John Sway, Nilan Sway, Radio, say him, Tanida, Sway John, Guswera, Gudira, Guswera, I so, Chobosra. Should be Pianilave, Nisa to Canada, or John Juve. Good yam hope, hello. No long to yam, man the owl, Yamian no long to your map, a sweat shop, a little sweat shop enough. The when you tell it in Macau, when you tell you a mile, yeah, you are a mile, shoot a yard, shoot a yam, what do you do? This a day,
မသိစိတ်တွေပေါ့မနောကံပြုလုပ်မှုတွေရှုမှတ်မှုတွေအဲ့ဒါတွေကိုလည်းသတိထားတတ်လာမှာပေါ့အစွဲကြီးနေတော့လေဒီစိတ်ကဒီဝင်လေထွက်လေကိုဆွဲနေတော့ဝင်လေထွက်လေဆိုတာ speed ကနေနှေးတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုသတိထားရင်စိတ်ကလည်းနှေးနေတာသဘောလေးတွေကိုသတိထားရင်ဖြစ်ပြီးပြက်နေတဲ့သဘောလေးသတိထားရင်တော့အဲ့ဖြစ်ပြက်တာညံတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကလည်းညံလာတာပေါ့လေစိတ်ရဲ့အလုတ်လုတ်တဲ့နှုံးကညံလာတာပေါ့နော်မမြဲတဲ့သဘောတွေရဲ့အကြောင်းကျိုးပဲပြုလုပ်မှုကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့တံပြန်ပြုလုပ်မှုတွေပဲဆိုရင်သဘောတွေကိုသာရှုမယ်ဆိုရင်တော့သဘောဖြစ်သဘောပြက်ကိုရှုရဆိုရင်တော့ပြုလုပ်တဲ့သဘောလေးတွေပေါ့လေပြီးတော့မနောကံတွေပေါ့ကာယကံဝစီကံကြတော့နှေးတာပေါ့ခုပြောတာနှေးတယ်ဒါစိတ်ရဲ့အမြန်သတိထားတဲ့ပြုလုပ်မှုကြတော့ညံတယ်ပေါ့ရှုမှတ်တဲ့ပြုလုပ်မှုကြတော့ညံတယ်ပေါ့စိတ်ရဲ့အမြန်ကိုပေါ့အဲ့ဒါကိုစိတ်ရဲ့အလုံးလုံးတဲ့နှုံးပေါ့ဖြစ်ပြတဲ့နှုံးပေါ့အဲ့ဒါကိုသတိထားမယ်ဆိုရင်တော့ညံကလည်းထက်လာတယ်တဘောပေါ့ညံတာကိုသတိထားမှညံလာတာပေါ့နော်နေတာကိုသတိထားရင်တော့နှေးနေမှာပေါ့စိတ်ကလည်းစိတ်ရဲ့အလုံးလုံးကနှေးတာနောက်တစ်ခုကဒီမနေ့တရားထိုင်တဲ့အခါကျတော့အလင်းရောင်နေတွေ့ရတယ်ပေါ့လေအဓိကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကတော့ဒီမှာစုပေါင်းတရားထိုင်တာဆရာသမားနဲ့ထိုင်တာအမြဲတမ်းတရားထုတ်နေတဲ့လူတွေရှိတာဆိုတော့သူကပြည့်ညက်ဆွဲတွေပေါ့လေတက်ရှိတဲ့မဲ့ဆွဲတွေကိုယာယီဖြုတ်နိုင်တဲ့အတွက်ဘက်မှာအလင်းရောင်တွေကိုမမြင်ဘူးတဲ့ပေါ့နော်အလင်းရောင်တွေကိုအောင်ပြုလို့ရတဲ့ပေါ့ကိုယ့်အကိုဆိုတော့ဖြုတ်ဖို့ခက်တာပေါ့နိညာနဲ့စုပေါင်းလို့ရင်တော့အဲ့လိုမျိုးလက်ကူတယ်ပေါ့အဲ့လိုကျင့်မှများရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုယ့်အကိုပါကိုယ်ပိုင်ရည်ချင်းဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီတိမ်မွေ့တဲ့သဘောလေးတွေကိုရှုရတာနိအလင်းရောင်စားလည်းပြောမှလည်းအထည်တဲ့ဆိုင်တော့တိမ်မွေ့တာပေါ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့တိမ်မွေ့တဲ့ဉာဏ်ဆန်တဲ့သဘောလေးတွေကိုအရှုခံဖြစ်နေရှုတတ်လာအောင်လို့အစဉ်စဉ်လေ့ကျင့်ရတာပေါ့နိsự dính mắc vào cộng đồng cũng như vào xã hội đây là nguyên nhân của tâm vô minh của những hiểu biết sai lầm chúng ta không thể dính mắc vào những xã hội hiện đại cũng như những kỹ thuật hiện đại nhưng chúng ta nên xả ly khỏi những điều đó chỉ sử dụng với tâm không dính mắc việc chúng ta chối bỏ những xã hội hiện đại những hệ thống hiện đại cũng như những cái kỹ thuật hiện đại thì cũng là không đúng chỉ có sử dụng những điều đó với tâm xả ly thì mới đúng tất cả mọi thứ ở đây đều là sự thật mà chúng ta tạo ra ví dụ như ngôi tự viện này cũng là do nhân tạo những người thiền sinh ở đây khóa thiền ở đây cũng đều tất cả là do sự tạo ra của chúng ta nhưng nếu không có sự tạo ra này không có sự sáng tạo này thì sẽ không có thiền sinh không có khóa thiền cũng không có thiền sư ở đây bởi vì tâm thức cộng đồng như thế thì chúng ta ở đây tại chùa Lào tại Bodh Gaya chúng ta có thể thực tập thiền cùng với nhau chúng ta không chối bỏ cũng như không dính mắc mà chỉ nên sử dụng tất cả những điều này mà thôi văn phòng hiện đại các căn hộ hiện đại những kỹ thuật hiện đại hay là những ngôi chợ hiện đại
cả mọi thứ không nên được chối bỏ hoặc là dính mắc. Cả chối bỏ cũng như dính mắc đều cho chúng ta thấy tất cả những điều này là không đúng. Chỉ cần chúng ta sử dụng với một tâm không dính mắc thì chúng ta mới có thể có được kết quả. Bản thân tôi cũng rất khó khăn để vận hành công việc kinh doanh của mình trên chính đôi chân của một người kinh doanh trẻ, bởi vì những dính mắc này. Tuy nhiên khi tôi bắt đầu hành thiền, tôi nhìn ra được tất cả những dính mắc này trong tôi. Từ đó tôi có thể giảm đi những dính mắc này và sử dụng những dính mắc này nhiều sử dụng sự xả ly này càng nhiều hơn và liên tục hơn. Như thế tôi mới có thể thành công. Tôi thực tập như thế không phải cho chính bản thân mình, nhưng tôi thực tập như thế cho nhiều người khác. Nhiều người làm việc với tôi cũng như thực hành với tôi ở Tabawa. Chúng ta nên dừng lại việc chú ý vào những xã hội. Chúng ta phải nên thực tập cách xả ly càng nhiều, càng dính mắc bao nhiêu thì chúng ta càng phải thực tập việc xả ly nhiều bấy nhiêu. Nếu chúng ta tự mình thực tập thì điều đó rất là khó khăn để chúng ta có thể hiểu được. Vì thế chúng ta cần phải thực tập dưới sự hướng dẫn của những người thầy, dưới sự hướng dẫn của Phật Pháp Tăng. Tập trung vào hơi thở vào, hơi thở ra thì đây chỉ là mới giai đoạn bắt đầu. Hơi thở thì nhịp điệu của nó khá là chậm. Tâm thì rất là nhanh. Vì thế chúng ta nên chánh niệm trên cái biết về hơi thở. Chúng ta nên chọn sự chánh niệm trên những đối tượng mà nhịp điệu của nó nhanh. Vì thế khi lựa chọn sự thực tập như thế, sự chánh niệm của chúng ta cũng được phát triển nhanh hơn. Thay vì tập trung chú ý vào một ai đó hay một điều gì đó, chúng ta hãy nên chú ý vào nhân và quả, vào vô ngã, vào vô thường. Bởi cách này, sự thực tập này sẽ càng ngày nhiều những phiền não trong tâm được loại bỏ ở giây phút hiện tại. Là một người cư sĩ, trong tâm trí sẽ mang rất là nhiều tham sân si. Vì thế chúng ta không thể hiểu rõ được về vô thường cũng như vô ngã. Hay là những gì do tâm tạo ra. Liên quan tới việc cô thấy được ánh sáng trong sự thực tập sáng nay, thì đây là việc mà kết quả của cô sẽ ly khỏi tất cả những chúng sinh. Trong sự thực tập của cô vào sáng nay, cô có thể nhận diện được ánh sáng. Thì đây là tiến trình của sự thực tập. Thì cô đang thực tập cùng với tất cả các thiền sinh khác cũng như với các vị thầy tại nơi đây. Vì thế, điều này sẽ giúp cho một người thực tập dễ hơn để phát triển trong quá trình thực tập của họ. Nghĩa là khi chúng ta thực tập cùng với các thiền sinh khác cũng với thiền sư dưới sự hướng dẫn, thì sự thực tập của chúng ta sẽ có nhiều lợi ích và sẽ phát triển nhiều hơn. As you are teaching about the speed of the mind and the speed of the knowing mind, I practiced for the few minutes during the teaching, and I
feel very overwhelmed because it's changing very fast. Should I slow down? Should I slow down and change to other object and then come back to it again? Because when I focus on the knowing mind, it's very fast. Like I don't see it arising, only like just passing away. Yeah, only permitting because it's so fast. So should I slow down? What do you mean slow down? I mean change the object to other object rather than the knowing mind, because the knowing mind is very fast. So maybe I will change the object to relax, like to the breath, because it's slower, and then come back to the mind again. When This is training the mind to use faster and faster, like the modern technology, the speed of the working speed of the modern technology become more and more faster like that. So originally the mind is really fast. Like the light. The light is actually the light is not staying. That is, the light is running very fast. Within a few minutes, the speed of the light can arrive. The light can travel to far away. The mind is faster than the light, because the light is just something. The mind is the life is just rupa. The mind is nama. Nama is fast, much more faster than it. The mind is 17 times faster than the rupa. So we should practice with the knowing mind or working mind. In this way, we can detach from material. Even with the mind of someone. If we understand the truth of the mind, we can detach from the created mind, and then we can be the one with the original mind, which is just ever-changing, selfless, abundant nature. Say that စိတ်ရဲ့အမြန်ပြောတော့သူကသိတဲ့စိတ်ကိုရှုတာရှုတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကအရင်မြန်တော့သူကဝင်လေထွက်လေပဲပြန်ရှုရမှာလားဆိုတော့မြင်ရဘူးလေ။ဒီကနေ့ကျတော့အလင်းဆိုတာလေဆရာတော်ကဒီမှာကြည့်တော့တာအလင်းကိုတတ်တမှတ်ထဲလို့ထင်တာပါနော်။ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကျတော့အလင်းဆိုတာလေဒီကနေ့ခီးသွားအမြန်ကအမြဲတမ်းမြန်တာအလင်းရဲ့ခီးသွားတော့အရင်နဲ့လက်ရည်ထိုးလိုက်ဖြတ်တဲ့ဆိုဝေးရောက်သွားတယ်အလင်းရဲ့တွားလုံးပေါ့ဒါပေမဲ့စိတ်ကအလင်းတဲ့ဆိုင်18ဆပုံမြန်တော့အဲ့တော့ဒီစိတ်ရဲ့အမြန်ကိုသိအောင်ရှုမှတ်ရဆိုတော့ခက်တော့ခက်တာလေနာမည်လည်းအဲ့လိုပဲလေ့ကျင့်မှများရင်တော့အဲ့လိုရှုရင်ဒီနေ့နဲ့ဒီရုပ်ဆွဲတွေဖန်ဆင်းထားတဲ့စိတ်ဆွဲတွေပေါ့စိတ်ဆိုယောက်ျားစိတ်မိန်းမစိတ်လူစိတ်ကလေးစိတ်ကလေးစိတ်လူကြီးစိတ်အဲ့ဒါတွေကတော့ဖန်ဆင်းတာအဲ့ဒီစိတ်ကိုဆွဲရော့ပြီးတော့မှတကယ်စိတ်ကတော့ဖြစ်ပြီးပြက်နေတာဒီစာလူသားလည်းတတိမဟုတ်တော့စိတ်ဆိုသိရတဲ့ကောမသိရတဲ့ကောပျက်စီးခြင်းတစ်ချက်
အဲ့လိုဘာဝစိတ်ကိုဘာဝစိတ်နဲ့တရားလေးဖြစ်သွားကျူးစားယူရတာဖန်တီးထားတဲ့စိတ်ကိုအစွဲဖြုတ်နိုင်ပါလေဘာဝတိုင်းရှိရဲ့စိတ်ကိုတွေ့တာ Con vừa với tìm pháp với ngài rằng khi ngài chia sẻ về việc chúng ta nên chọn những đối tượng mà cái sự thay đổi của nó nhanh, thì khi đó sự chánh niệm của chúng ta cũng sẽ được rèn luyện để trở nên nhanh hơn. Thì lúc mà thầy giảng thì con có thể tập một vài phút chú tâm vào cái sự tâm hay biết của mình, thì con thấy rằng tâm này nó thay đổi quá nhanh luôn, thì con cảm thấy hơi quá sức. Và con hỏi thầy rằng là vậy thì con có nên quay lại những đối tượng mà nó từ từ hơn, chậm hơn để đỡ mệt hay không? Thì ngài có chia sẻ như sau. Cái điều này thì nó giống như là việc đang huấn luyện tâm trở nên nhanh hơn và nhanh hơn, như là cái tốc độ của những công nghệ hiện đại. Tốc độ bình thường của tâm thì đã rất là nhanh rồi, giống như ánh sáng vậy. Thật ra ánh sáng thì không đứng yên mà nó liên tục thay đổi. Ánh sáng có thể là đi, tốc độ của ánh sáng thì rất là nhanh. Chỉ trong một vài tích tắc mà ánh sáng đã có thể đi được rất là xa. Nhưng mà tâm thì thậm chí là còn nhanh hơn cả ánh sáng. Bởi vì ánh sáng thì là sắc pháp, mà tâm thì là danh pháp. Mà danh pháp thì nhanh hơn sắc pháp 17 lần. Nên chúng ta nên thực hành với tâm hay biết, hay là sự làm việc của tâm. Bằng cách này thì chúng ta có thể xả đi khỏi những thứ vật chất hay là sắc pháp. Và chúng ta cũng có thể xả ly khỏi tâm của người khác. Nếu như chúng ta hiểu sự thật về tâm thì chúng ta có thể xả đi khỏi những sự thật tâm tạo, và chúng ta sẽ hòa làm một, hợp nhất với tâm và chúng ta sẽ hòa làm một với tâm bản thể, bản chất. Đó chính là sự liên tục thay đổi, vô thường, vô ngã. Now we can see the light with our eyes, but as a lay person, we can see the same light. The light is the same. But if we practice meditation, we came to understand the light is not the same. All the time, the light from the sun are coming to the earth. That's why we can see the sky, we can see the building, earth, because of the light. But that light is not the same, not something, not the same light. Just ever-changing, selfless, impermanent nature. So the truth of the light, the sky, the tree, the building, the earth, the living beings, is the same ever-changing, selfless, impermanent nature. So this truth, this right understanding or wisdom can get as our own only by practicing meditation and doing all kinds of good deeds together like this for long time, seriously. With the karmic, the eyes is created by karma.
controlled by ignorance and attachment. The wisdom is caused by mindfulness and detachment. Only by wisdom or enlightenment we can understand the truth of all living beings and all infinite universe, which is not something, not someone, just cause and effect or action and the same reaction of ever-changing impermanent nature. ဆရာတို့ဒီကံမျက်လုံးနဲ့ကတော့ဒါအလင်းရောင်မြင်နေရတာပေါ့နော်။ဟောဒါဒီလင်းရောင်လိုပဲထင်နေတာပေါ့နိ။ဒီလင်းရောင်ဒီအရာဝတ္ထုပေါ့။ဒီကြောင်းပေါ့ဒီတစ်ပင်ပေါ့ဒီကောင်းကင်ပေါ့ဒါမသိမှုနဲ့ဆွဲလန်းမှုကဖန်ဆင်းထားတဲ့ကံမျက်လုံးနဲ့မြင်တဲ့အမြင်ပေါ့တကယ်ကြတော့အလင်းရောင်ဆိုတာကသူကနေရောင်နေရလင်းရောင်ကတောက်လျှောက်ကြာရောက်နေတာလေဒီလင်းရောင်မှမဟုတ်လင်းရောင်အများနဲ့အစ်စ်ပဲတကယ်တမ်းကျတော့ဒီအလင်းရောင်ရောကောင်းကင်ရောတစ်ပင်ရောအဆောင်ရောမြေကြီးရောလူတွေတိရစ္ဆာန်တွေရောဒါဒီအကုန်လုံးရဲ့အမှန်တရားတော့မမြဲတဲ့သဘောတွေရဲ့အကြောင်းအကျိုးပဲပြုလုပ်မှုကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့တံပြန်ပြုလုပ်မှုတွေပဲဒါမပြောင်းတဲ့အမှန်တရားအဲ့လိုနားလည်ဖို့ကြတော့တရားထုတ်တာပါဝင်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပေါင်းစုံကိုခုလိုလုံးမှရဆရာတော်လည်းမလုပ်ခင်တော့နားမလဲဒီလိုလုပ်တော့မှဒီလိုကျင့်တော့မှဒီလိုနားလဲတာဆိုတခြားလူတွေလည်းအဲ့လိုမကျင့်မဲနဲ့တော့နားလဲအောင်ပြောပြဖို့တော့မလွယ်ဘူးလုံးမှသိတာပေါ့နော်ကိုကျိုးစာများကျိုးပေါ့လောကီစာလောကုတ္တရာလို့ပေါ့ငွေကြီးစာကုသိုလ်ပေါ့လေကုသိုလ်လုပ်လို့ပဲအဓိကထားလို့ရတာ I myself before I started practicing meditation I don't understand like this only by practicing meditation together with all kinds of goodies I came to understand like this that's why for the non-meditators or for the people who are not doing goodies limitlessly, it will be difficult to understand. That's why I combine teaching meditation and doing all kinds of goodies limitlessly together. So if you are doing like this continuously and seriously, and if you are listening this right understanding, if you are listening to this kind of teaching, which is about right understanding, you will also can understand like me. So you just need to continue to practice like this seriously. Chin ma ti ma no. Mà chin no. Chin ne sara ga di lo taya sa taya ho de ko le la da taya na da le da. Ma ma kan kan ti aung chin da. Ko ko ma ti lo na da bo. Ko ko ti ni blu pyo ra ma na thong ja be lo me. Sa phat sia ma lo bu bo. Taya na sia ma lo bo. Na thong ma ti ma mo lo. Na thong wa la phat ma ti ma mo lo phat. အဲ့လိုတိယုံနဲ့လည်းမပြီးပြန်ကျင့်ရမယ်ဆိုတော့ကျင့်တော့လည်းမျိုးဖလာအများနည်းတူကျင့်ုံနဲ့တော့မရဘူးပေါ့ဘုရားဘာသာတွေအများကြီးပဲတာမန်ပဲကျင့်ကြအလုပ်လူမြင်ကောင်းအောင်ပဲကျင့်ကြတာပေါ့နော်သူများအထင်မသေးအောင်တော့ပဲကျင့်ကြအဲ့လောက်နဲ့တော့မရဘူးတကယ်ကျင့်ရမှာတော့တဘာတရားတော်တီထောင်နာတော့ဒါကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုဟန်ပြလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးနိလူမြင်ကောင်းအောင်လုပ်နေတာမဟုတ်တကယ်ကိုလုပ်နေရဆိုမတက်တာဘူးအဲ့လိုတကယ်လုပ်ရင်လည်းဒီလိုနားလည်လာမှာ
ဒီလိုနားလည်တဲ့ဉာဏ်တွေရင့်ကျက်လာမှာပေါ့နော်ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်လာမှာဆရာတော်လည်းဒီလိုကျင့်တယ်ဒီလိုနားလည်တယ်ဒီလိုတရားတွေနားတယ်ပေါ့လေဒီလိုစာပေတွေဖတ်တယ်ပေါ့ပြီးတော့ဒီလိုကျင့်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုနဲ့ဒီလိုပို့ပြီးတော့ရှင်းလာတယ်နားလည်လာအများကိုလည်းပြောအောင်လည်းမရတော့လက်တွေ့ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တယ်လုပ်ဖြစ်အောင်ဆရာတော်ဥဆောင်ပြီးလုပ်ဥဆောင်ပြီးတရားဟောတယ်ဥဆောင်ပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်အများအကျိုးဆောင်ရတယ်အဲ့လိုလိုက်လို့ရင်တော့ဒီလိုနားလည်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဆရာတော်နားလည်တဲ့နည်းပေါ့လေခုခေတ်ကာလကတော့ဒီလိုလုပ်ဖို့လိုတာပေါ့လေဖခင်လက်ထက်ကတော့ပို့ပြီးတော့အသိဉာဏ်ထက်တဲ့လူတွေပါရမီရင့်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ဆိုတော့ပို့လွယ်မှာပေါ့ခုကတော့အများစုတက်ကတော့ဒီလိုလုပ်ဖို့လိုတာပေါ့ဆရာတော်လည်းဒီလိုပဲလုပ်ရတာဆိုတော့အချောင်နဲ့ရတာမဟုတ်တော့အချောင်နားလည်တာမဟုတ်တော့အချောင်နဲ့နားလည်အောင်တော့ပြောပြလို့မရဘူးပေါ့လေ Giống như hiện tại chúng ta có thể thấy được ánh sáng với đôi mắt của mình, thì với những người ở ngoài xã hội họ sẽ thấy ánh sáng chỉ là ánh sáng, nhưng với những người thực hành thiền thì ánh sáng không phải giống nhau, không phải là một. Trong suốt cả ngày thì mặt trời chiếu sáng xuống trái đất, vì thế mà chúng ta có thể nhìn thấy những vật xung quanh, cây, nhà, cửa, vân vân. Nhưng ánh sáng đó thì không phải là một, mà chỉ là sự thay đổi liên tục vô thường luôn mới. Vì thế mà sự thật về chúng sinh hay bầu trời hay cây cối, trái đất cũng giống như vậy. Tất cả chỉ là bản chất luôn luôn thay đổi, vô thường vô ngã. Với sự hiểu biết đúng đắn này và trí tuệ này, chúng ta chỉ có thể có được bằng sự thực tập của chính mình, bằng sự hành thiền của chính mình, và làm những thiện pháp như thế này trong một thời gian dài một cách nghiêm túc. Liên quan đến nhân quả, đôi mắt của chúng ta được tạo ra bởi nghiệp. Chỉ có trí tuệ bởi chánh niệm và xả ly thì chúng ta mới có thể hiểu được về sự thật của tất cả chúng sinh. Đó chính là không có ai cả, không có gì cả, chỉ là bản chất vô thường vô ngã mà thôi. Trước khi tôi thực hành thiền, tôi cũng không thể hiểu như thế. Nhưng chỉ khi thực hành thiền và làm tất cả những thiện pháp như thế này thì tôi có thể hiểu về vô ngã. Với những người thiền sinh mà không hành thiền và không làm những thiện pháp không giới hạn thì họ rất khó để hiểu được về sự thật. Vì thế mà tôi đã kết hợp giữa việc hướng dẫn thiền và làm những thiện pháp. Với bạn cũng vậy, nếu như bạn có thể làm như thế này, thực hành thiền và làm các thiện pháp một cách liên tục và nghiêm túc, cũng như là nghe pháp thoại về sự hiểu biết đúng đắn, thì bạn cũng sẽ hiểu, thì bạn cũng sẽ có sự hiểu biết giống như tôi. Vì thế mà chỉ cần tiếp tục thực hành một cách liên tục và nghiêm túc. I'd like to ask more about you mentioned on the day before about this is the right time to teach Dhammanupassana for people. So could you share more about that? Because like you told me to teach meditation
meditation, but I'm not skillful yet. Of course, I can do it, just doing only. But right now, I still feel not enough to share with the public because of your guidance. I already sharing Dhamma with the people in person directly, and I found that really beneficial for them because in daily life their mind is really attached to their work, their job. They don't have the peaceful in mind. They cannot control their mind. So when they met us, nun and monk, they usually ask how to be peaceful, how to be calm, how to deal with their situation in their job. So I share your teaching to them that there is no I, no mind, just doing only. So they apply and they feel happy with their job, feel less stress and to continue doing this in their job. So I think it's really beneficial for them. So that's what I do for now. That's what you must do continuously, seriously. This is the same for me. I started practicing meditation in 1999 as a business owner. In the beginning, I myself was in trouble. Meditation, I don't know what is right, what is wrong. Who is right, who is wrong? Where to practice? To practice in the meditation center or in the forest? I don't know. I should practice alone or together with the other? I don't understand. This is the same condition or difficulties for most of the meditators. To solve this problem, I have to listen. I have to learn a lot from well-known meditation master. I have to learn from Buddhist literature also. Finally, I came to understand this problem concerning with practicing meditation started only when I practice meditation. Before I practice meditation, I don't have problem concerning with meditation. That's why only by practice, continuously and seriously, the problems will be solved. Practicing meditation is the cause of problem concerned with meditation. Besides, practicing meditation together with all kinds of doing good deeds is the cause of solving the problem concerned with meditation or answering all the questions concerned with meditation. With this right understanding, I emphasize to practice more and more seriously, freely, limitlessly. If I can practice in the retreat, I will practice in the meditation retreat together with many people. If I cannot practice in the meditation retreat because of my business, I will practice in my job. During my job, I will practice while I was driving, speaking, listening, thinking, eating. Every time is to practice mindfulness and detachment. This is the answer I came to understand because of practice. Before I understand and practice like this, I was not sure
how long I should practice sitting meditation per day. Which method I should follow, I didn't understand. So, because I was not practical, I may be just dreamer or thinker. That's why I was busy with thinking, dreaming. So I stopped thinking, dreaming, and I'm trying to be practical in practicing meditation. I got a chance to meet with the nuns who came back from Goenga Dandi meditation retreat. They suggested to me to practice in Goenga method. And that's why I already practiced 10 days course of Goenga's meditation center. This is really practical. If I understand like this, I will practice. If I don't understand about Goenga method, I don't need to practice. Because if I don't understand, I cannot practice like this. Now you understand my teaching, that's why you are responsible to practice my teaching. This is practical. If you are not concerned with me and with this method, you may not know about me and about this method. This is guiding by Dhamma or merits or goodies. Because we are relying on Dhamma or merits or goodies, that's why Dhamma is guiding us to do this. Don't do that. Within my practicing meditation, I attach to practice in the forest, to go and practice in the forest by myself as a lay person. But fortunately, I arrived at one of the book shop. In that shop, I was fortunate enough to reach the books of Mahabodhi Siam. He was well known. He was well known as practicing meditation. He left the society and his family. He practiced especially in the forest by himself. Whenever the followers are crowded, he will move another place. He has been practicing like this for many years. When I read his book, that book is really big, thick. So I cannot read the whole book in the bookshop. I just open one page and then I have to read about his writing. In his writing, he explained like this: for those who dare to practice in the city, it will be really courageous. For him, he dare not practice in the city. That's why he has to run away to the forest. That's why he was opposite with the courageous Medina. He is playing like this. In this way, I stopped thinking to go to the forest, and I continue to practice in the city.
you should. Because I grew up in the city, I started practicing in the city, but most of the meditators have attachment. We go and practice in the forest, in Myanmar, like that. If I could not detach, I must go and practice in the forest, but I was not sure to get development in the forest because there are also many difficulties in the forest. So if you are practicing meditation, this is really practical because of relying on Dhamma. Dhamma guide me. Do this or don't do this, like that. In this way, I dare to obey the guiding of Dhamma. That's why I'm also guiding you all. Do what with Dhamma, not with yourself, not with the others. Detach from yourself and the others. In this way, you may not go in the wrong way. This is body yana. The teaching the Manupadana, Atulu, Obio, Kila. The Manupadana, the Kisala, Miana, and Tuaro, and the Sarvatia horse like a bomb, Mahoye, and the Duan and Duaro. Sarvatia not home, you never did it be in any one. But that the yogi Sinja. Hello, Sinja, they are meow with our, they are for the boy. Hello, look at me. Churching. People out, yeah, we are meow with our, then meow with meow. Hello, let me look to Yara, look with our, that they are. Mayara is so they like look at our home. I don't they are not but the Saraguna. A son, they are looking one, they are took the alone but the Vietnam machine. Or the answer or the liberty now. The art of the Ayani are 10. The Ayani Mabono. Who let the art of the Yama, you wait. Again, let me art of the Kajama, I don't know. Tamilo one as well. I mean, not the way. Let me say those. Low every time you ask one Malay, but you see at the Amale, the Yiga Male, Palauja, the Alcayama, I Megonia, she. Ara, Sarah Mamaho, Yogia, and Yazu Alu, Sinija. And Sarah, Sarah, the Yari, Miana, she shall only. You appear for the relapse. Relapse in the blue tea valley. On the art to lose, the other but the dead, the night, Silla. And the art look at Gideon, the art to Mabe, the Vietnam, the Rama, the Nalan, the Dashi like the Arima, I look at Shinjara, the City, and the body out. The Ari knew not how she had looked at. And the hour. Let me art of him. Let me who looks in the hold on. Who going I eat that Palade, Ponilia, Sarah Nebrio, Sarah don't do what I know. Who going I eat that dog within a one. I don't know Sarah. That they are Nandia. Sarah, a child may be Sarah, they are doing when I know, do what they are doing lying there. To do a pure, but they are young, 2 years, they are a manual now. You let Juicy do that.
ဝင်နိုင်တာပဲဆိုအဲ့ဒါနဲ့ကိုယ်နိုင်တာတောင်းလိုက်အဲ့ဒါကတရားလမ်းပြတဲ့အတိုင်းလို့အာဝင်ခြင်းမဟုတ်ကိုယ့်ကိုယ်ဆိုဝင်ပြမှာမဟုတ်မသိရင်လည်းဝင်ပြမှာမဟုတ်အခုလည်းဒါဆရာတော်တရားနဲ့တွေ့ရတာအကြောင်းမတွေ့တာပေါ့ဒါတရားလည်းတရားလုပ်လို့တွေ့ရဆိုဒီတိုင်းကျင့်ရမှာအဲ့ဒါမသိတဲ့လူကတော့ကျင့်ကြမလို့ဘူးပေါ့တိမှမသိတော့ဘယ်လိုကျင့်အဲ့လိုမျိုးဒါလက်တွေ့ကြကြလောက်တာပေါ့နောက်တစ်ခုကလည်းတရားမြန်မာပြည်မှာတရားထုတ်တဲ့လူတွေကတောထဲမှာကျင့်မှာတူးတဲ့ကျင့်မှာအဲ့လိုဆွဲရရှိရလေဆရာတော်တရားထုတ်နေတယ်အဲ့လိုစိတ်ကြီးဖြစ်တာတောထဲမှာသက်ကျင့်မှာဖြစ်နေတယ်ပြီးလဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုစိတ်ကြီးဖြစ်တာအဲ့လိုဖြစ်ရင်တရက်ကြတော့အဲ့လိုလမ်းလျှောက်နေတယ်စာအုပ်ဆိုင်ဘုရားလမ်းစာအုပ်ဆိုင်ဒီဆိုင်မှာဝင်မိသွားအဲ့မှာမာဘော်ရင်းရဲ့ဆရာတော်စာအုပ်ကထွက်တယ်စာအုပ်ပြထူပြီးပဲအဲ့ခါမှာဘာရင်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကောက်ပြီးတော့မှလှန်လိုက်တဲ့အခါကျအဲ့ဒီအကြောင်းရှင်းပြထားတာတွေ့တာမာဘော်ရင်းရဲ့ဆရာတော်စာအုပ်ထဲမှာတော့မြို့မှာတရားကျင့်တဲ့လူတွေတော့တကယ်အာဃတတိကဲလို့ပြောရမှာပေါ့သူကတော့မြို့မှာမကျင့်နိုင်ဘူးတောထဲမှာတွက်ကျင့်ရတယ်ဆိုတော့တကယ်အာဃတတိကြောင့်လို့ပြောရမှာအဲ့ဒါလေးကိုဖတ်လိုက်ကြတယ်ပေါ့တရားကနေရာနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတာနားလည်သွားတာပေါ့တောထဲမှာတွက်ကျင့်တယ်သူ့လိုဖြစ်နိုင်တာပေါ့နိအခက်အခဲတွေအများကြီးပေါ့ဘာဘောရင်းနဲ့ဆရာဆိုတရားကျင့်တာကြာပြီအပေါင်းများသွားတယ်လူစုလာတာနဲ့သူကတနေရာကိုပြန်ထွက်သွားတယ်ဒါတကယ်တရားတစ်ဘောမှာတော့သူမို့လို့ပါငါဆိုရင်တော့ရမှာပါအဲ့လိုမျိုးတွေမဟုတ်တော့သူဒီပင်ငါပဲငါဒီပင်တူပဲဒီလိုနားလေတော့ဘာဘောလိနဲ့ဆရာတော့ဒီလိုဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကိုလည်းတော့တဲ့ကျင့်မယ်ဒီလိုခက်ခဲတွေရှိရတယ်ဆိုတော့သဘောပေါ့ဘာဘောလိနဲ့ဆရာတော့ပြောနေတယ်မှာတခုပါနေတယ်သူကတကူတော့ကျင့်တယ်လို့ဖြစ်နေတော့တကယ်သားသမီးတွေတိတ်ပြီးတော့မဆောင်ရှောက်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့လိုလည်းပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတော်ဆိုရင်တော့ဒါကျင့်နိုင်တာမကျင့်နိုင်တာထားပါတော့ဗောနော်ဒါတကယ်သားသမီးတွေတော့အများကြီးဆောင်ရှောက်နိုင်တယ်ဒါအာတန်ချက်ကတော့လည်းဒီလိုရှိတယ်ဗောမျက်စိရှုပ်တာနားရှုပ်တာတော့ရှိတယ်ဒါအဲ့လိုရှုပ်ခံနေလို့လည်းစောင့်ရှောက်လို့တော့ရတယ်ဟုတ်လားဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေကအများကြီးကိုယ့်ကိုယ်မရက်တည်နိုင်တဲ့လူတွေကအများကြီးပေါ့အဲ့ဒီလိုတိလိုက်တဲ့အခါမှာတခါလေအိတ်စိတ်ကမရှိတော့ဘူးဖြစ်တာတော်တဲ့အတွက်ကျင့်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကမရှိတော့ဘူးဖြစ်ဒါလည်းတရားလမ်းပြတဲ့အတိုင်းကျင့်တဲ့ပုံပေါ့အဲ့လိုမှမသိရင်တော့တော်တဲ့သွားနေရမှာလေဒါတရားလုပ်တဲ့အခါကျတရားသွားတင်မှမသွားတင်လားဆိုတော့တရားဆုံးဖြတ်ပြီးလိုက်ဒါလက်တွေ့ကျင့်တယ်အဲ့ဒါကိုကိုယ့်ကိုရှောက်ပြီးတော့မှကြံဖန်စဉ်းစားပြီးဟိုမေးဒီမေးလိုက်မေးနေတာမဟုတ်တရားလုံရင်လည်းတရားလမ်းပြအဲ့ဒီတိုင်းကျင့်တဲ့လူဆရာတော်ပြန်ပြီးတော့တင်မေးရအောင်ဒါလက်တွေ့ကြကြပါလို့လုပ်လို့ရတော့လုပ်မရတာမလုပ်ဘူးဟုတ်လားဘယ်လိုလုံရင်လုံရင်လည်းလုံနိုင်တော့အခုလည်းလက်တွေ့ကြကြတင်ပြီးဒီမှာဘာလို့လာတရားလာဆန်းလာဖို့လဲရက်ဆရာတော်ရဖိတ်လို့ဖိတ်လာမကြွဘူးလို့တင်းဟိုကကို့မှလည်းဒိတ်တာရှိတာလေအာဘော်ကြီးတဲ့တရားဆန်းဖွင့်လဲရတယ်ဟိုတရားဓမ္မလည်းဖွင့်လို့ရတယ်ဒီမှာကြွဆိုတော့အလကားအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးဒီဆရာတော်ကလည်းဆရာတော်ညီလေးလာတယ်ဆရာတော်ဒီဘက်မှာဒီဇိုင်းမလောက်ထားတော့ဒီဘက်မှာအားတာဆရာတော်ဆရာလေးလာပြီးတွေ့တယ်အချိန်ကိုတက်တာဆရာတော်လည်းလို့တရားစခန်းတွေဖွင့်တယ်တရားတွေအားထုတ်ခြင်းလေးလာခြင်းအဲဒီကိုယ်တိုင်လေးလာခြင်းနာနဲ့လေသူ့เจ้าမှာတရားစခန်းဖိတ်ဖိတ်တာ3ရက်ဖိတ်တာဆရာတော်ဒီနေ့နဲ့မနေ့ပြန်2ရက်ပေါ့တပတ်ခါတော့ဘဝတာတခြားကိစ္စရှိတယ်ဒါလက်တွေ့ကြကြမျိုးပင်ဖိတ်ရဲနဲ့မသွားရင်လည်းလက်တွေ့မကြမပိတ်ခဲနဲ့သွားရင်လည်းလက်တွေ့မကြအဲ့ဒါဘာပဲဖြစ်အလိုက်တဲ့တုတ်သွားတဲ့စနစ် I'm here for 2-day meditation with you because of the invitation of Wat Lao Dhammal Talk. If there is no invitation, I will not be here. If because of invitation, if I reject invitation, this is not practical. That's why I used to do like this accordingly. I'm not doing by myself. I'm doing together with anyone. For me, I have the chance to teach in a meditation, to teach conducting meditation retreat inside Mahavali and also in our Power Center, Lotus Center. But because of invitation to conduct here in Lao Dhammal, I
I'm here now to conduct today meditation retreat. I was requested for 3 days, but only 2 days is convenience for me. I have to go out the day after tomorrow. This is doing practically accordingly. I used to do like this. I have been doing like this for many years. Whenever I got the chance of doing this, I will do it. Within Tibetan chanting, there was Dhammal Talk every night, but that Dhammal Talk was arranged 8 months ago. That's why this year I was not in the list of teaching. But fortunately, the speaker on 9 December was away at that time. That's why I was invited to teach, and I take the chance, and I can teach. I could teach inside Mahabodhi officially. This is doing practically. If I did not get the chance to teach like this, I will not teach. Because of getting the chance like this, I dare to teach. I'm doing freely, without limit. Con có hỏi thêm thầy rằng là hôm trước thì thầy có nói rằng đây là thời điểm phù hợp để có thể chia sẻ và dạy về pháp quán niệm xứ, quán pháp trong tứ niệm xứ. Thì con có hỏi thầy để chia sẻ thêm về ý của thầy là như thế nào, và con cũng chia sẻ về phần thực hành của mình. Vì trước đó thì thầy cũng đã nói rằng con cần phải chia sẻ những cái gì mà con đã thực hành được. Thì do đó con cũng đang chia sẻ với những người Phật tử như con và họ gặp những vấn đề trong cuộc sống. Thì con có chia sẻ về pháp của thầy cho họ, thì họ cảm thấy rất là hoan hỉ và có thể ứng dụng được vào trong cuộc sống, trong đời sống hàng ngày của mình. Thì con tìm pháp với là như vậy, và chia sẻ như sau. Bạn phải làm nó liên tục và nghiêm túc. Điều này thì cũng tương tự với tôi. Khi mà tôi bắt đầu hành thiền thì tôi cũng có rất nhiều vấn đề. Tôi không biết như thế nào là thực hành đúng đắn, không biết phải thực hành ở đâu, ở trung tâm thiền hay là đi vào rừng, không biết là cần thực hành một mình hay là phải thực hành với những người khác. Những điều như thế này, những cái khó khăn này thì hầu hết mọi hành giả, những người hành thiền đều phải đối mặt. Để giải quyết nó, tôi đã để giải quyết nó thì tôi đã học rất là nhiều từ những vị thiền sư nổi tiếng, và học từ những lời dạy của Đức Phật. Và cuối cùng thì tôi cũng hiểu ra rằng những cái vấn đề xảy ra là bởi vì chỉ khi mà tôi bắt đầu hành thiền, nghĩa là những cái vấn đề liên quan đến việc hành thiền đó, nó chỉ bắt đầu khi mà tôi thực hành thiền. Vì thế mà tôi đã thực sự thực hành một cách nghiêm túc và liên tục, cùng với việc làm thiện pháp, thì đó chính là cách, hay là đó chính là giải pháp để trả lời cho bất kỳ những câu hỏi nào hay là những vấn đề mà những thiền sinh gặp phải. Chỉ có
việc thực hành thì những vấn đề đó mới được giải quyết. Và để giải quyết những vấn đề đó liên quan đến việc thực hành thiền thì chúng ta phải thực hành. Vì thế mà tôi nhấn mạnh vào việc thực hành nhiều hơn nữa, một cách nghiêm túc, tự do và không giới hạn. Nếu tôi có thể thực hành ở trung tâm thiền với nhiều người thì tôi sẽ thực hành. Còn nếu như tôi không thể thực hành ở trung tâm thiền thì tôi sẽ thực hành trong công việc của mình, trong đời sống hàng ngày, khi đang lái xe, khi đang nói chuyện, khi đang nghe, khi đang nghĩ, khi đang ăn. Tất cả mọi thời gian thì chỉ để thực hành trải nghiệm và thả ly. Đây chính là câu trả lời mà sau đó tôi đã đến được sự hiểu biết rằng chỉ có thể trả lời qua sự thực hành của chính mình. Trước khi mà tôi thực hành như thế thì tôi cũng không biết là phải ngồi thiền bao nhiêu giờ một ngày, hay là phải thực hành theo phương pháp nào. Ở thời điểm đó thì thật ra là tôi đang không thực hành, mà tôi chỉ đang nghĩ mà thôi, tôi đang mơ mộng mà thôi. Và vì vậy mà tôi đã ngừng suy nghĩ, ngừng mơ mộng và thực sự thực hành thiền. Lúc đó thì tôi có cơ hội để thực hành với một vị tỳ kheo quay về từ trường thiền Goenka, và vị ấy đã khuyên tôi rằng hãy tham gia một khóa thiền theo trường phái Goenka, và khi đó thì tôi đã tham gia một khóa thiền 10 ngày. Đây mới thực sự là thực tế, mới thực sự là thực hành. Bởi vì nếu như tôi có thể hiểu được thì tôi sẽ thực tập được, còn nếu như tôi không hiểu thì tôi cũng không thể thực tập được. Bây giờ các bạn có thể hiểu được những lời dạy của tôi, vì thế mà các bạn sẽ có trách nhiệm để thực hành những lời dạy đó. Bởi vì nếu như các bạn không hiểu thì các bạn cũng không thể thực hành được. Đây chính là sự dẫn dắt của Pháp, hay phước báu, hay là thiện pháp. Đây chính là lý do tại sao mà Pháp dẫn chúng ta làm như thế này và không phải làm như thế kia. Trong sự thực hành thiền của mình, lúc đó tôi có sự dính mắc vào việc đến vào rừng và thực hành. Rất nhiều người Myanmar cũng có sự dính mắc tương tự, là họ muốn vào rừng để thực hành thiền. Nhưng tôi đã rất may mắn vì khi đó tôi đã đến một hiệu sách và tìm thấy một cuốn sách và đọc một cuốn sách của Ngài Sayadaw Mahabodhi. Đây là một vị thiền sư rất nổi tiếng. Giống như những người khác thì Ngài đã chọn cách là vào rừng và thực hành một cách nghiêm mật. Cứ khi nào mà có đám đông thì Ngài sẽ chuyển sang địa điểm khác, và Ngài đã thực hành như thế trong rất nhiều năm. Khi tôi đọc ở trong hiệu sách thì cuốn sách này khá dày, vì thế tôi không thể đọc hết được. Tôi chỉ có thể mở một số trang và đọc những lời dạy của Ngài. Và tôi đọc đến đoạn Ngài chia sẻ rằng những ai mà dám thực hành thiền ở thành phố thì thật sự là những hành giả dũng cảm. Với Ngài thì Ngài không dám dũng cảm để thực hành ở thành phố. Vì vậy mà Ngài phải đi vào rừng để thực hành. Vì thế mà tôi đã ngừng suy nghĩ về việc vào rừng để thực hành, mà thay vào đó sẽ thực hành ngay tại thành phố, nơi mà tôi đã sinh ra, lớn lên, và cũng chính là nơi mà tôi sẽ thực hành thiền. Nhưng mà có rất là nhiều người họ dính mắc vào sự thực hành, phải đi thực hành ở trong rừng. Đây chính là sự thực tập, hay đây mới rất là thực tế. Vì thật ra ở trong rừng cũng có những khó khăn riêng ở trong rừng. Và đấy chính là cách mà Pháp đã hướng dẫn và dẫn dắt chúng ta.
và tôi dám tuân theo những sự hướng dẫn của Pháp. Vì thế mà tôi cũng hướng dẫn các bạn hãy làm việc với Pháp, không phải là làm việc với chính mình hay là làm việc với những người khác. Bạn cần phải làm việc với Pháp, xả ly hỏi bản thân và xả ly khỏi cả những người khác. Và sau đấy thì Ngài có chia sẻ lại bằng tiếng Miến, và Ngài chia sẻ tiếp thêm một đoạn nữa là tôi ở đây bởi vì lời mời của sư trụ trì chùa Lào. Nếu như tôi từ chối thì điều đó không có thực tế, không phải là sự thực hành, mà tôi không phải là sự thực hành đúng đắn. Và tôi đã thực hành như thế rất là nhiều năm và liên tục. Tôi không làm vì cho bản thân, mà tôi làm với tất cả mọi người. Với tôi thì tôi có rất nhiều sự lựa chọn. Tôi có thể tổ chức khóa thiền ở chùa Bồ Đề Đạo Tràng, ở trung tâm Thabawa hay là ở trung tâm Hoa Sen mới. Nhưng vì lời mời của thầy trụ trì mà tôi đang ở đây cùng với các bạn tổ chức khóa này. Tôi đã được mời 3 ngày, nhưng mà tôi chỉ có thể tổ chức trong 2 ngày. Vì ngày thứ 3 tôi phải có việc đi ra ngoài. Đây chính là sự thực hành một cách rất thực tế. Tôi đã làm thế này trong rất nhiều năm. Bất kỳ khi nào tôi có cơ hội làm việc khác thì tôi sẽ làm. Giống như sau kỳ tụng tạng vừa rồi, danh sách khách mời vào những buổi pháp thoại buổi tối đã được lên trước đây rất nhiều tháng. Nhưng rất may mắn là vị diễn giả ngày hôm đó có thể tham dự được, và tôi đã được mời để chia sẻ pháp thoại vào buổi tối, và tôi đã nhận lời. Đây chính là việc thực tập một cách rất thực tế. Bởi vì có cơ hội này mà nên tôi dám dạy tại Bồ Đề Đạo Tràng, và tôi làm thiện pháp một cách tự do, không có giới hạn. Dear Theodore, about your teaching of whenever we got a chance to do Buddhist, we will dare to take the chance. But sometimes I feel like I'm not sure if I'm doing it is Buddhist or not, because that people intention is not pure. So at that situation, what should we do? Should we accept it or not? Like, for example, that person wants me to do something, they ask me to help them to do that. But as for me, I consider that if I help them to do that, it will increase their attachment. It will increase their loba, moha, dosa. So if at that situation, should I still try to help them, or should I say no? If you are doing only with detachment, that is the highest. This is the greatest goodies. I used to practice to be doing only or not doing only with detachment. You can do it, or you can stop doing only with detaching mind. Doing only and not doing only this. The answer for all the questions or problems. If you are doing only, you are saving merit. To be doing only, you must detach from the others. If you are skillful to be doing only with detaching mind, you can teach or share to
everyone concerned with you about the practice of doing only or not doing only with detaching. So I'm practicing and teaching like this to everyone freely. I will be teaching to you, but even if you are not understanding, the other people will understand. In this way, my teaching to you will not be in vain. Because although I'm answering to you, my question is to everyone, not only for you. In this way, if you don't understand, someone will understand. If you cannot practice, someone can practice, I'm sure. Sooner or later. That's why I'm there to practice and teach like this. If you are doing like this, you can understand whether you should do or you shouldn't. Because doing only with detaching mind is the cause of right understanding or wisdom. Only by practicing like this, you may understand by yourself to do or not to do. Yoga kuni down there and you are kuni like you are nobody that why you see you are missing kuni ten lâu nhiều thật đấy xoay chụp rồi lâu vào mẹ xoay ní làm mỏ miên giống ní làm mỏ lâu nhiều thật đấy lâu nhiều thật đấy xoay chụp lâu đảo xoay chụp rồi lâu đảo xoay chụp thì xoay này lâu nhỉ càngဖြစ်đấy là sâu nữa xoay chụp nhỉ miênဖြစ်đấy sâu nữa sao lại đạiอย่างนี้เลยchụp cái nhà sau đó cô nhí lại nè, xoay chụp rồi cô nhí lại đó, tự nhiên chụp vào, là lâu tiền này là tự nhiên chụp vào, giá trị lâu màu, lâu mà lâu tiền mình sẽ nó sao mà lâu đó, thì luôn nó một cô nhí đó, lâu này nè chỉ sao này, lâu này mà chỉ hiện tại đó thì là mấy年rồi, sau đó rồi mấy năm mình còn chỉ là, rồi quăng của mình là cái lâu dùng tất cả sự chú ra vì là cái chuyện làm gì, đi lúc cũng như thế nào, đi lâu tiền nào, mà lâu tiền nào rồi, sự tiền chú ra, ta không mất tiền, nó không mất tiền, nó còn nó được tiền vào gì, là chất là làm không được, mấy giờ mà được rồi, lâu tiền拿来没弄着，第六么过年点没拿来没过年着，没第天喏，过年老样过年，没过年那也没过年，老用不得，第老个过年那没过年啦，第个冇的，过年那没过年啦，衰你嘞衰我，效果啊第个，下到明年就老年，老到去呢拿来啦，都老来了呗。tiền đi làm đấy, cái số đi đúng không? Bắt đầu chuyển rồi, thì lưu trên đi chuyển rồi là cũng đi đau nào đấy thì biết rồi, là cái gì đó, cái là số này quá, cái thì cũng là đi cả mà, quá, thì lo đi nhiều thì mà, tôi nói bắt đầu là tôi tiền mấy rồi ya, tiền mấy lại, cái là làm không được, thì lo dùng tất cả mà lâu nhiều tật tật rồi, ní là nó đã sự, tôi nói như này ní là nó khách khe là nó,แต่ไม่อะไรเลยจูจ่าอยู่เนี่ยဆရာတော်ကကျင့်နိုင်တော့တင်ပြီးတယ်တင်ပြီးတော့ကျင့်တော့ကျင့်နိုင်တယ်တင်ပြီးတော့တင်ပြီးနိုင်တယ်တင်ပြီးတဲ့တော့ဘုန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တတ်တာမမွေဒီကိစ္စဖြည့်ရှင်းရခက်တဲ့ကိစ္စလောကီနည်းနဲ့ရှင်းမရအောင်တရားနဲ့မှရှင်းလို့ရ
Dạ, thì tiếp tục với lời dạy của Ngài, con có hỏi thêm rằng như Ngài đã dạy thì chúng ta nên dám nhận tất cả những việc gì thiện pháp nào mà chúng ta có cơ hội làm. Vậy thì với những tình huống như khi đó con không biết là cái đó có nên làm hay không, ví dụ như là công việc đó mà khiến cho đối tượng kia bị dính mắc hơn hay là tham sân si hơn thì con có nên nhận hay không ạ? Họ muốn mình giúp nhưng mà nếu như cái sự giúp đỡ của mình mà khiến cho họ tham sân si hơn thì mình có nên nhận hay không ạ? Thầy đã có sự chia sẻ như sau. Nếu như bạn làm thiện pháp với sự xả ly thì đó chính là phước báu lớn nhất. Tôi đã thực hành như thế. Thực hành chỉ làm mà thôi hoặc chỉ không làm mà thôi với tâm xả ly. Làm hay không làm chính là câu trả lời cho tất cả những câu hỏi và tất cả những vấn đề. Để có thể thực hành việc chỉ làm mà thôi, bạn phải xả ly khỏi người khác hay là xả ly khỏi đối tượng. Nếu như bạn thiện xảo trong việc thực hành làm thiện pháp hay không làm hay không làm với tâm xả ly thì bạn sẽ có thể giúp đỡ những người khác, chia sẻ và dạy những người khác về cách thực hành nó. Tôi đã dạy tôi đã dạy như thế. Ví dụ như khi bây giờ tôi đang trả lời câu hỏi của bạn thì ngay cả khi bạn không hiểu nhưng những người khác sẽ có thể hiểu. Ngay cả khi bạn không thực hành hay không thể thực hành thì những người khác vẫn có thể hiểu và thực hành. Câu trả lời của tôi là cho tất cả mọi người, chứ không chỉ riêng bạn. Nếu như bạn không thể thực hành thì ai đó sẽ có thể thực hành sớm hay là muộn mà thôi. Vì thế tôi dám để thực hành theo cách đó. Nếu như bạn thực hành thì bạn sẽ hiểu được khi nào mình cần làm và khi nào thì không làm với tâm xả ly. Bởi vì chỉ làm mà thôi với tâm xả ly là nguyên nhân của trí tuệ. Chỉ khi nào thực hành như thế thì bạn mới có thể hiểu được bằng chính sự thực hành của mình về việc chỉ làm hay không làm mà thôi với tâm xả ly. Dạ, bây giờ là cũng 5 giờ, chúng ta nghỉ giải lao một chút trong khi thầy đang tìm chỗ để sắp xếp cho buổi tối rồi. Tiếng Anh, em nói tiếng Anh. Now that we find a place for evening session, we can have a break for a while. Thank you. So you can just speak in more language. Break time, break your time. Break your time. Nói này sau này nói nhiều dòng sau này nọ tiền xong đấy. Nói mà sau này nói này đâu vậy? Liên hệ tôi phía phụ y về phía. Không, mà nó lạnh rồi luôn á. Tại vì không có sạch luôn. Tại vì
Bây giờ